Thank you and welcome. I've spent about the last, I think, 10 years trying to work. I'm a history person, work on caste. When we think of caste, it's a dynamic thing. Of course, this particular book focuses on Punjab and specifically Lahore. But caste is this thing that's been around for thousands and thousands of years. Even though we've got a particular take here on this book, you look at India, you look at Pakistan, you look at Bangladesh, you look at Sri Lanka, it seems to be in the furniture. It's everywhere. Some communities seem to be hyper visible. उनके साथ treatment भी उसी तरह meet out हो रही है. लेकिन almost everyone feels the reality of caste here. The old sort of tale goes that there's a hierarchy. हमें बताया ये गया कि there are two things. There's the varna, and then there's the jati, right? So the varna is this thing that society is divided into four tiers. You've got the priests, you've got the merchants, the warriors, and then you've got the workers. And so they together make this sort of four-tier gradation of society. They're the varna. And then the idea is that outside the fold of this sort of four-tier varna, there's the avarna. These are the outcast people, right? And that's sort of the majority of the population, but that's the old story. So on the one hand, we've got this thing called the Varna system, but on the other hand, we've got this thing called Jati. In Pakistan, we call it Zat. Everyone seems to have a Jati identity. Everyone seems to practice Zat. And sometimes they align Varna, sometimes they don't align. It's an interesting thing. There's this idea for Varna that you're born into it, right? You come into this world with a particular place in the hierarchy. But then, एक interesting चीज है, you've got the jati or the zat category, where the idea is that it's your work that makes you who you are. And so there seems to be this interesting play here where, this narrative says that you're born in a particular way, it's sort of part of this sort of natural way of things. And on the other hand, there's this idea that your work makes you who you are. ये contradictions spatially separated हैं South Asia के अंदर. You've got people in Bombay, for example, who have a very particular kind of history. I work particularly on Punjab, and I know much more about the Punjab context. But when I meet friends, for example, who work on Bombay, who are activists in Bombay, or people who work generally in the Maharashtra region or in Orissa, in Bangladesh, even though we share very similar sort of concerns, but the vocabulary is quite different, the politics is quite different, and ये necessary भी नहीं है कि all of these communities are agreeing with each other. So one of the things that I wanted to start off with was that caste is this dynamic thing where even when we look at lower caste groups, they're not all the same. They all seem to have different politics. Sometimes they agree with each other. Sometimes they also don't agree with each other. When you look at Punjab also, यहाँ पर भी fragmented आपको identity नजर आती है. The case of Ayra, and I laud Ayra's work because we've got Asif here, and only a few handful of people who've actually spent some time looking at the region which has now become Pakistan. The format that I thought for today was that we'll begin with Ayra. It's a fantastic book. I have a copy here. किधर गई है? I think it's 900 or 955. Yeah, it's 995 rupees, and it's available outside. If you were to do anything today, please buy this book. It's a fantastic book. I think no one else has written a full feature-length book here, and we should really support scholarship that's interesting and new and fresh in Pakistan. So please, first of all, make sure that before you leave, you buy this book. It's right outside in the counter here. उसके साथ साथ, just to give you like a flavor of what the book is about, we'll begin with Ayra, who'll talk about the book, tell her main argument, her sort of the big insights that she draws on. Uske baad we'll move on to Asif Akil, who spent the last 25 years working on minority community issues on the ground level. He's a journalist, but he's also a writer. He's an academic. He started a very successful organization that's doing great work for minority communities across Pakistan, and so much so that you've got recognition of internationally as well. So I thought it was very important that we'd have Asif not only comment on the book, but perhaps speak about the community as well and the sort of challenges. And also, we,
even in communities, people don't seem to agree with each other. And so perhaps you could also have a bit of diversity of viewpoints here, where you could agree with Ayra, but perhaps also share what are the other viewpoints available to us. Like if for the general audience, जिसको कुछ भी नहीं पता, एक sort of understanding आपके पास आए. We've got Neelam Hussain, who's the biggest figure that we have and has been so monumental, as Ayra was telling her, in the finalizing of this book. Neelam के साथ मेरी बात हो रही थी, and she wants to talk about not the community itself, but placing it in the larger context of the state and the majority. There's a role to be played in this larger struggle, where the majority community is very important. And so that's Neelam's foray. And of course, we've got Professor Nazir Shataula with us, who's going to have a presentation with us of these very powerful images, which she'll talk about. And then, of course, uske baad we'll take Q&A. So we'll begin with Ayra here. Thank you very much for taking interest in the subject. And this is actually a story of degraded and devalued workers. It is a story of people's lived realities. It is a story of people who are providing very important service to Pakistan and to Lahore city. And this, one can imagine the kind of labor they are involved in. But are they getting dignity or not? These were the questions which I want to bring to light. I want to focus on this the question of caste in Pakistan, because most of the time we believe in the egalitarian values of the dominant religion, and most of the time we end up say that there's no caste, we deny it. But we know that caste is very much prevalent in our socio-cultural religious transactions, and it governs our behaviors, be it politically, socially, economically, religiously. So I wanted to bring that question in light. Then I wanted to discuss the issue of marginalized community. What is their political agency? What is their relationship with the state? Yes, we do have many marginalized communities, but these communities are not homogeneous in its own selves. Agar ek jaisi nahi hoti, they are differently situated. They are, determined by their social equation, by their various identity markers. So I wanted to see, do they have any political agency, especially those sweepers? So I did my research in 2000. I started in 2016, and because this book is based on my PhD dissertation, so I completed in 2020, and then this book came out last year. So, and then I wanted to investigate the question of labor as well. Because we believe in the dignity, we believe in the dignity of labor, because हम तो कहते हैं जो काम करने वाला है वो कमी कमीन है, हम पहले ही काम को बुरा समझना शुरू कर देते हैं. So that is a kind of things कि how do they navigate their multiple challenges. And yes, because my participants were women, women sweepers. So how women sweepers are navigating through these insurmountable challenges, because when it comes to that, it adds a double layer of oppression. So these were the few questions which I wanted to when it comes to, talking about religious minorities in Pakistan, various research studies have already substantiated their marginality. But very scant attention is given to specific communities. Although there are scholars, they are investigating these issues. But when it comes to Christians, again, within Christians in Pakistan, they are not, they are divided by their class, by their, socio-economic backgrounds. So, but my focus was to look into these sanitation, these sweepers, the workers who are, and then I interviewed sweepers who were working with Lahore waste management. And if you look into statistics, have informed us that more than 90% of sweepers, either they are working with in public sector or private sector, they belong to a specific Christian community. So this is a big question, because they are not migrants, they are not immigrants, they are equal, the sons and daughters of the same soil. But why there is a religious demography which is very much, skewed towards this specific community in this very specific profession? So these were the questions which I wanted to investigate.
And then when we talk about marginality, it needs not to be seen from a single strand point, because then there are multiple other factors that keep these factors that are emanating from identities of caste, class, gender, religion, and they reproduce at the same time they collapse. So that is why I applied the theoretical framework of intersectionality, and I did find some difficulty as well in the theory formulation. As I told you that there's a huge concentration of Christians working in janitorial sectors, like as of 2018, Lahore Waste Management, metropolitan corporations in major cities in Pakistan, and these statistics have told us that more than 90% sweepers, they belong to Christian community. Again, you randomly walk into any organization and you will always see Christian working as sweepers. So these are the things that how this waste work is structured in relation to lower hierarchy workers, and what is, as I was also interested in their political agency. So what is the status or understanding of citizenship among the marginalized community? How do they relate to the question of nationalism? What is the that bridges the relationship with the state and those who are situated at the fringes of the society, when you're talking about the big questions of citizenship, equality of citizenry, nationalism? Are these questioned, ruptured there, or they are being, how they respond to these things? And plus, now again, on the wider framework of political agency, I also looked into that how the church, because religion has a lot to play in our society. Then the marginalized communities, they also look up to their ikabreen, to their clergy and church people. And you are sitting in Lahore, so we do have some very beautiful churches, historical, magnificent churches, and they are being run by the people. So they do have, so how are they responding to the pains and perils of the community? So what I have found, they are most of the time oblivious to the pains and difficulties of the community. So that I see the intra community division within the specific Christians. And then there's another thing which I have found out, that it's not only like denial within the community by those who are situated at the upper echelons of the society, मतलब जो जरा थोड़े से better off हैं, अमीर हैं, so they want to camouflage their history. Like if you look into the literature, it tells us that in Punjab, more than 80% of Christian, they come from Chura background. It's a low caste Chura community, and how like with the advent of Western missionaries, they came, they converted local Christians, Chura communities, and those communities were again at the lower tiers of untouchables, because within caste you keep finding different segmentation, different fragmentation. हर किसी को अपने से नीचे कोई चाहिए होता है कि हम उससे, हमारे नीचे भी कोई है और हम उससे बेहतर हैं. So your superiority is somehow the reinforced when you have someone below you. So I also looked into it. And then on the issue of labor, what I have found, this the very prevalence of neoliberal economic designs, which very much entrenched in the labor sector, and which are happily absorbed by the waste management work in Pakistan as well. Our neoliberal designs वो वाले हैं जिसमें वो कहते हैं कि you go for multiple leasing out आप करें लेबर को. For the supply of janitors, आप कहते हैं कि इसको lease out कर दें. But it used to be in the domain of Lahore Municipal Corporation. फिर कई सालों के बाद Lahore Waste Management Company, it's a government and establishment entity है, उसके पास रही. एंड देन दे, और लेकिन उन्होंने अपना जो लेबर था खासकर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई ऑफ स्वीपर्स, उन्होंने इसको प्राइवेटाइज्ड कर दिया टू टर्किश कंपनीज, एंड देन दे फर्दर प्राइवेटाइज्ड इट टू लोकल अदर कंपनीज. सो आपको पता है जब मल्टीपल प्राइवेटाइजेशन व्हेन वी हैव इन द लेबर सेक्टर, so it proves quite disadvantages
for the laborers who are situated at the low rung of the ladder. So because then they are not having any kind of job security, and the nature of work is very hazardous. They are working in difficult situation. Their work and rhythms and routines are different from the other working class. Like if you are a sweeper, so you have to be on the road like 5 a.m. in the morning. So it means that women sweepers or male, they have to be on the road, and then the absence of women sweepers at home does not provide conducive environment for children to go to school. So it is intergenerational as well. So agar you talk to any young sweeper, let's say कोई 16 साल का 20 साल का, so they will always tell you कि okay, हमारा दादा भी sweeper, हमारी माँ भी sweeper, हमारा नानी भी. So it's very intergenerational. So that the cycle of that vicious cycle is very much entrenched. But then these the very mantra of neoliberal employment designs, they are further perpetuating this kind of oppression, because most of the time this kind of terminology is used that, oh, we want efficient work, we want Lahore cities to be clean, we don't want to have any eyesore when we go out. But then we have to, I want to raise this question, that we have to think about those people who are providing that kind of beauty. So are we looking after them? Do we were talking a lot about artificial intelligence in ThinkFest, but in this sector, even the basic, we have not been able to get the basic technology to improve the working conditions of sweeper community. So I'll stop, or should I go for a minute? Um, just, and it is, that kind of chura caste, and it is also framed by the media as well. Like अगर एक मैं example देना चाहूंगी on the lighter note of Maula Jatt movie, पुरानी जो Maula Jatt है, and then there is a dialogue between villain Mustafa Qureshi, Nuri Nath, and hero Maula Jatt. And Mustafa Qureshi said this in a very taunting manner, कि I will kill you, and I have kept a specific money for Chuda to take your dead body to the mortuary. So that kind of, touching the dead. And that kind of, because Chuda caste is known for doing dirty work, and it is very much entrenched in the media, it is very much practiced. You go to hospital and you will always find कि mortuaries में dead bodies में कौन काम कर रहे होते हैं और किस तरह ये. So एक पूरा chapter इसके ऊपर है, the bodily pollution, जो bodily impurity और purity की debate है, वो मैंने एक chapter में इसको खोलने की कोशिश की. So I think I stop here. और सबसे आखिर में एक उनका response ये था कि how sweeper community on the political agency वाले point पर, so they have internalized this victimhood, and which is very dangerous when you internalize it, because then you think that this is your destiny और हमने तो यही करना है, what else our children will do. So that it means you don't want to become part of any social movement or social group who want to raise this voice. And although there are recently I have seen many a few organizations who are raising these questions on social media and who are running some campaigns, like Mary Gill is sitting here, and then there are other people who are running campaigns for the betterment of sweeper community, but it is done in a very sporadic manner. बहुत कम हो रहा है. So we need a concerted effort where people can come up with, can raise these issues, and we can look forward to some better lives. Thank you. Thank you, Ayra, for a very good and broad stroke explanation of the book. We got a flavor of the chapters. And I'd like to go to Asif now to perhaps talk about your own work, comment on the book as well. And then, but we've got a volunteer here. No. We've got a volunteer here who's got a card for you, making sure that everyone's on time. Because after Ayra's presentation, I have at least 4 questions already, and I'm sure the audience has many. So we'd like to have it in such a way that everyone can have some time. Yeah, it's working. Ayra, thank you very much for bringing out this wonderful book. But आयरा ने जो बातें कही हैं वो काफ़ी ज़रा मुश्किल अल्फाज वाली हैं. I coming from
this background myself, having faced few things in my life, اور کمیونٹی کے ساتھ میرا تعلق اور چیلنجز کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں. تو اسی کتاب کی یہ والی جو باتیں ہیں میں آپ کو تھوڑے اپنے انداز سے اور تھوڑے ورکر کے انداز سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ ہم اس کتاب کی امپورٹنس کو، جو کہ اس موضوع پہ پہلی کتاب ہے، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کسی پاکستانی نے نہیں لکھی، وہ کسی پنجابی نے نہیں لکھی، وہ کسی پنجابی کرسچن نے نہیں لکھی. تو اگر آپ اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، آپ کو یقیناً واسا کا پانی آتا ہوگا. واسا اسٹینڈ فار واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی. آپ کو واسا کے دو طرح کے ڈسپوزل ملیں گے. ایک وہ جو کسی نالے کے اوپر ہے اور وہ سارا پانی کھینچتا ہے اور پھینک دیتا ہے نالے کے اندر، گندا پانی. اور تو ایک تو وہ ہے جو آپ کا نالے کا پانی پھینکتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو پانی کو جو آپ کے نلکے میں آتا ہے اس کو لاتا ہے. تو ایک طرف سے بٹن دبتا ہے اور پانی سیدھا آپ کے نلکے میں آ جاتا ہے. لیکن جب پانی آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، اور اس واپس جانے کا سفر جو ہے وہ بہت دکھ والا اور تکلیف والا اور چبھن والا اور موت سے بھرا پڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ فلش کرتے ہیں تو آپ نے یو ہیو ڈراپڈ یور ایکسکریٹا اور آپ نے بٹن دبا دیا، لیکن وہ پانی جائے گا کیسے؟ اس پانی میں ناؤ یو ہیو ایڈڈ یور شٹ، یور یورن، آپ نے اس میں اپنا فضلہ ملا دیا. بٹ دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ. وہ آگے جائے گا تو شاید کسی نے اپنا پیمپر بھی اسی گٹر میں پھینکا ہوگا، کسی بچے کا، اس میں بلیڈ پھینکے ہوں گے، اس میں نیڈلز پھینکی ہوں گی، اس میں ٹوٹا ہوا شیشہ پڑا ہوگا. تو وہ پانی آنے کا پروسیس تو بہت آسان ہے، لیکن جانے کا بہت رک جائے گا. اور وہاں پہ جو اس میں مٹی پڑ گئی ہے، ریت پڑ گئی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک چوڑا چاہیے کہ یہ واپس پانی جہاں سے آیا ہے وہاں تک تو نہیں، لیکن کسی ندی نالے سے گزرتا ہے، کسی دریا میں گر جائے. اور وہ جو چوڑا ہے وہ اس کے لیے ہم پیسے نہیں دینا چاہتے. میں اور آپ، ہم اس کے لیے پیسے نہیں دینا چاہتے. اور اوپر سے یہ صرف پیسے دینے تک کا نہیں معاملہ، اس کے لیے ہمیں کوئی وہ شخص چاہیے، کیونکہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ شٹ کو ہم تو نہیں ہاتھ لگا سکتے. اچھا، تو پھر کون چاہیے؟ پھر ہمیں اس کے لیے غیر مسلم چاہیے. اور اس غیر مسلم کو ہم پیسے بھی نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہمارا غلامی کا نظام ہے. تو پھر کریں گے، رکھیں گے کیسے؟ مار پیٹ سے، تشدد سے. اور وہ تشدد جو ہے، وہ وائلنس جو ہے، وہ فزیکل بھی ہوگی. وہ جو آپ نے جڑا والا میں دیکھی ہے، وہ اسی کا پارٹ ہے. وہ میں بہت ایکیڈیمک ٹائپ کی ایکسپلینیشن میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو رائٹ ناؤ. اس تشدد کے علاوہ آپ کا وربل وائلنس ہوگی. بچہ پیدا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، کھیلتا ہے، تو اس کے ساتھ کے دوست بتاتے ہوئے تو چوڑے ہیں. اچھا، وہ اسکول جاتا ہے تو اس کے بچے ساتھ ہی کہتے ہوئے چوڑے. تو آپ، میں اور میری طرح اور آپ کی طرح کے بہت سارے لوگ اس کا راستہ بدل دیتے ہیں. وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو وہ نوکری لینے جاتا ہے، مالی کی، ڈرائیور کی، کاسٹ کی، چپڑاسی کی. تو وہ نہیں ملتی اسے. وہ کہتے ہیں بھائی تو سائیدہ بچہ ہے، تو تیرا کام بھی کوئی نہیں، تو کوئی کام کر، تو چوڑا ہے تو چوڑے والا کام کر. سو یہ جو واسطہ ہے، اس کے پاس کوائٹ کلیئر ڈویژن ہے. واسا کہتی ہے کہ جو پانی ہے وہ مسلمان ہے، اور جو شٹ ہے وہ کافر ہے، وہ عیسائی ہے، وہ غیر مسلم ہے. نہیں یقین تو وی ہیو جسٹ براٹ آور رپورٹ، آپ کو ایویڈنس اس کا مل جائے گا. اب یہ جو بچہ بڑا ہوتا، وہ کچھ بھی بن جاتا، ہم نے معاشرے نے تشدد کر کے اسے گٹر میں پھینکا ہے. آپ اندازہ کریں، جو پانی میں نے آپ کو بتایا تھا آنے کا تو بہت آسان سا طریقہ ہے اور جانے میں بہت مشکل ہے، وہ سارے مشکل کو تشدد کر کے اس گٹر میں اس آدمی کو اتارا جاتا ہے. اور وہاں پہ کیا ہے؟ جراثیم ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ بلیڈ ہے، وہاں پہ نیڈل ہے، وہاں پہ شیشہ ہے، اور وہاں پہ پوائزنس گیسز بھی ہیں. وہ جائے گا، وہ اس کو وہ پانی جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، جو رک گیا ہے، جو گندا ہے، وہ چھیڑے گا تو گیسز نکلیں گی اور اس سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اور ہم نے ڈیٹا بھی اکٹھا کیا 200
ہم نے 282 ایڈورٹیزمنٹس کو اینالائز کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو پانی آتا ہے، یہ جو کام کرتے ہیں، یہ ایڈورٹیزمنٹ میں بھی ریاست مانگتے ہیں کہ ہمیں عیسائی چاہیے، صحت مند چاہیے، غیر مسلم چاہیے، دین دیار چاہیے. سو الٹیمیٹلی ان کو غیر مسلم چاہیے، اور اگر غیر مسلم نہ ہو تو پھر وہ مسلمان ہو جو یہ چوڑا ذات سے مسلمان ہوا ہو. ہیونگ سیڈ دس، اس کے اوپر میں نے کام 2004 سے شروع کیا. اور اس کام کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ کرسچن کمیونٹی خود ہے، جس کو کہ لوگ چوڑا کہتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. انہوں نے کافی سارے مفروضے بنائے ہیں کہ اب ہماری تو بہت ساری زمینیں تھیں، ہم سکھوں سے کنورٹ ہوئے ہیں، یا یہ تاج برطانیہ نے آ کے ہمیں اس کام پہ لگا دیا. تو اس طرح کی سب اسمپشنز ہیں. وہ اس سے اپنے پاسٹ سے گلوریس پاسٹ دکھا کے تو اپنے پریزنٹ کو بدلنا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں دوسرا مسئلہ کون ہے؟ این جی اوز. وہ چاہے ایچ آر سی پی ہو، وہ کوئی ہو، ان کا کرسچینٹی سے یا کرسچن سے ایک ہی مسئلہ ہے کہ بھی یہ کہاں پہ کھڑے ہوں؟ یہ بلاسفیمی لاز میں کھڑے ہوں. ہم انہیں بتائیں کرسچن کا مسئلہ کیا ہے؟ بلاسفیمی لاز ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ کرسچنس کا مسئلہ ہے، وہ مسلمانوں کا انٹرنل بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کو کہ وہ کرسچن کمیونٹی کو انہوں نے کبھی بتایا نہیں ہے اور دھکیل دیا اس میں. اس کے لیے انہوں نے 3-4 ان کے کہہ لیں کہ پیٹ قسم کے وہ کرسچنز ہیں، تو وہ ان کا فیس بنے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں. پچھلے 20-30 سال سے آپ کو وہی فیسز نظر آتے ہیں. اس میں تیسرا مسئلہ کون ہے؟ اس میں تیسرا مسئلہ چرچ ہے. اور چرچ کیسے اس کا مسئلہ ہے؟ چرچ کہتا ہے ہو وہ جو پادری ہے، جو فادر ہے، جو باؤ ہے، جو بشپ ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے دیکھیں میں نے یہ کپڑے پہن لیے ہیں بہت اچھے سے، اور میں اب وہ جو برٹش ایرا کے چرچز ہیں اور میں اس میں کھڑا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں اس لٹرجی کا پارٹ ہوں. وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے یا فیل کرنا چاہتا ہے یار میں ہوں، چوڑا نہیں رہا. اچھا، وہ یہ کہہ کے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اب یہ جو ہماری کنورژن کی ہسٹری ہے چوڑا کاسٹ سے، وہ اس کا پورا ٹوٹل ڈینائل میں ہے. وہ اپنے آپ کو کہاں پہ یہاں سے اٹھا کے وہ سیدھا 2000 سال پیچھے پھینکتا ہے. ایتھے سینٹ ٹامس آئسن یسوع مسیح کے وہ ڈسائپل تھے، تو ہم تو اس کی وجہ سے کنورٹ ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ساری ہسٹری کا. اچھا، یہ پوری ڈسکشن جب 2004 میں نے شروع کی تو اس وقت چوڑا کہنا، بتانا اس کے جو آج یہاں پہ ہم بات کریں ناممکن تھا. کرسچن کمیونٹی خود مارنے کے لیے دوڑتی تھی. اور اس میں مجھے کئی ساتھی بنے، کئی دوست بنے. آئرا واز ون آف دیم. اینڈ آئی یوز ٹو این سی جے پی میں کام کرتی تھی، پھر چرچ کے ساتھ کام کرتی تھی. تو میرا آئی ہیڈ بن اسٹریسنگ کہ یار یہ جو بلاسفیمی کے چکر میں آپ پڑے ہیں، اس سے ہماری گھروں کو آگ لگ رہی ہے. یہ کسی اور کی آگ ہے، ہم اپنے گھروں میں لے کے آ رہے ہیں. اور وہ ابھی تک دیکھ لیں کوئی ہندو کو، اور میرا یہ کہنا تھا بھائی کسی ہندو کو، سکھ کو تو نہیں کوئی چوڑا کہہ رہا، چوڑا تو ہمیں کہہ رہے. تو یہ ہماری اپنی جنگ ہے، یہ کوئی اور نہیں آپ کے ساتھ لڑے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈسپروپورشنٹ ریپرزنٹیشن ہے. آپ سینیٹیشن میں دیکھیں کہ بھئی یہ لاہور کا ڈیٹا اٹھائیں. میں نے اس وقت اکراس پاکستان میجر کیپٹل سے ڈیٹا اٹھایا کہ بھائی یہ جہاں پہ دیکھیں یہ کرسچن ہی نکلتے ہیں صفائی کرنے کے لیے. 1.5% پاپولیشن ہے ہماری، اور ہر جگہ پہ ہم کوئی 20-30-40-50 سے لے کے 100% ہم ہی لوگ کام کرتے ہیں. سو وہ وائلنس اور وہ جو زیادتی میں اور آپ اپنا فلش کر کے اور اس کے بعد وہ مفت میں چاہتے ہیں. دیکھیں نا، اگر وہ ایک فلش ایک دفعہ ہم کریں اس کا 1 روپیہ دیں تو دن میں 5 دفعہ تو ہم ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، تو 5 روپے بنے. اور اگر 1 کروڑ لوگ یوز کرتے ہوں اس طرح کا اپنا، تو ایک آپ کے دن میں 5 کروڑ بن گئے. اگر 1 مہینے کے پیسے دیں تو 1.5 ارب روپیہ بن گیا. تو ہم یہ پیسہ جو ان کے بچوں کے تعلیم پہ خرچ ہو سکتا ہے، سینیٹیشن ورکرز کے جو ان کے اکوپمنٹ خریدنے پہ خرچ ہو سکتا ہے، یہ میں اور آپ نہیں دینا چاہتے. دیٹس دا بیسک ریزن. اور آئی ایم ویری تھینک فل کہ آئرا نے اس کو کتاب کی شکل میں لے آئی ہیں. جو باتیں ہم کر رہے تھے اس میں موسٹ آف دیم آر کیپچرڈ. شی ہیز آلسو ڈن ورک کہ ہم اس کو کوئی ایکیڈیمک فریم ورک دے سکیں. تو دس از ہاؤ آئی لک ایٹ دس بک. تھینک یو. Thank you. Neelam, if you'd like to. Listening to Ayra and then listening to Akhil, I
all I can say is I should hang my head in shame and leave it at that. Except that that is neither here nor there. It is not enough to be ashamed. आयरा की किताब का जो सिग्निफिकेंस है वो तो आप पढ़ें, बहुत इन्फॉर्मेटिव है. उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो हमारे सामने हमें मजबूर करती है वो देखने को जो हमारे सामने हमारे इर्द गिर्द हर वक्त है, पर जिससे जो हमें नज़र नहीं आता, कि हम अपनी एक कम्युनिटी को, एक तबके को उनके साथ क्या करते हैं. एंड आई एम टॉकिंग एज अ मेजॉरिटी, as a member of the majority Muslim community, regardless of what my class location is. I mean, universally एक attitude है कि ये काम जो है ये by destiny Christian community का है, जो कि low caste हैं, जो कि कमी हैं, जो कि इस लायक नहीं कि उनको हम इंसान समझें. Basically तो यही attitude है ना. And there are many ironies in this. एक तो historically जो concentration लाहौर में या पंजाब में Christian community की है associated with sanitation or janitorial work, वो I mean पहले भी थी, पर ये जो increase हुआ, this was post partition, जबकि हिंदू गए यहाँ से, उनकी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी. जब जो उधर से आए लोग ईस्ट पंजाब से या इंडिया की तरफ से, उनको ज़मीनें मिली, तो वो छोटी मुकाबलतन छोटी लैंड होल्डिंग्स मिली. सो वो जो कमी वर्कर्स थे उनकी देयर वाज एन एक्सेस ऑफ दोज. उस वक्त नेशनल असेंबली में, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में ये इशू भी रेज हुआ था, रेज्ड बाय CE गिबन एंड SP सिंघा, कि इनको अकोमोडेट करें बाय गिविंग दम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ताकि ये अपना जो इनका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल काम है वो करते चले जाएं. हमारी सरकार शुरू दिन से हम गरीब आदमियों के इंटरेस्ट को या वर्कर्स के इंटरेस्ट हमारे लिए कभी प्रायोरिटी नहीं रखते, तो वो प्रोपोजिशन नहीं मंजूर हुई. एंड उसके नतीजे में बहुत सी माइग्रेशन रूरल से अर्बन की तरफ हुई. एंड व्हेन दोज पॉपुलेशंस केम हियर, दे वर accommodated because they belong to a particular कमी class into sanitation work. और उससे फिर ये एक रीएफर्मेशन भी हुई उस चीज़ की कि जो क्रिश्चियन वर्किंग क्लास या लो कास्ट क्रिश्चियन है, वो बाय डेस्टिनी वो सैनिटेशन या जैनिटेरियल काम ही उसके विरसे में है, या उसकी जद्दी पुश्ती है, या उसकी यही उसने करना है. और ये फिर एज टाइम पास्ट एक स्लिपेज हुआ कि द टर्म चूड़ा became a term of abuse. It is like taking a caste name and turning it into a term of abuse. It's like saying I'm a Jat, और जाट गाली है, या मैं गुज्जर हूँ और गुज्जर को आप गाली. उसी तरह I mean चूड़ा भी एक कास्ट नेम था, कमी थे, लोअर कास्ट थी, पर कास्ट नेम था, पर उसको गाली बाय एसोसिएशन बनाया गया विद द वर्क एसोसिएशन. एंड देन इन अ मेट्रोनिमिक स्लाइड it came to be applied to all Christians regardless of caste or class location. So it's an exclusionary thing where the majority population, although constitution may all citizens are equal under the constitution, more or less, but in actual fact we exclude the non-Muslims and other them as outsiders almost. And I think that is where the scandal lies. The scandal of injustice, of inequality, of violating human rights, of violating human dignity. कि आप नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को अदराइज करते हैं और फिर एक ख़ास मुस्लिम नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को लोअर कास्ट एसोसिएशन की वजह से बिल्कुल नीचा कर देते हैं. और इसमें ये शुरू दिन से था,
बढ़ता गया. एंड आई थिंक टू दैट वी ओ ज़ियाउल हक अ वोट ऑफ थैंक्स कि जो उसने मज़हब को इतना सर पे चढ़ाया एक सिंगुलर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए, अ सिंगुलर मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी, कि it further otherized the non-Muslim minorities or communities, including within Islam also. And as Akil has said, blasphemy law बहुत एक issue associate किया जाता है Christians के साथ. When it was first proposed as a Women's Action Forum, I think was the first to pick up and say कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको resist करें, इसको ना कबूल किया जाए. तो तब it wasn't associated with the Christians. It was an instrument of fear invented by the state to encroach into the private domains of everybody's lives. कि आप किसी के घर में जाके पूछ रहे हैं आपके मज़हब में आपने ये किया, ये क्यों किया या क्यों नहीं किया. और एक खौफ उसमें था और उसका इतना फैलाव उस कानून का है कि anything and everything can be construed as blasphemy. So, पर ये जो वबा फैली तब या बढ़ती चली गई, ये एक आहिस्ता आहिस्ता उसने जड़ पकड़ी. पर इसका इतना कॉन्सेंट्रेटेड थ्रू द मीडिया, थ्रू टॉक शोज, थ्रू दिस अंबार ऑफ मौलवीज ऑन टेलीविजन, ऑन द मीडिया, एक ही रट्टा एक ही रट्टा एक ही रट्टा लगा रहे थे कि now that religiosity has become the common sense of Pakistan or the common sense of our language. And that is where the danger lies. और बड़ी नेक पाक बन के बीबियाँ जब बर्तन अलग करती हैं उस औरत के जो उनके घर आके काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, पर खाने के वक्त उसको अलग कर देते हैं या उसका भांडा अलग कर देते हैं, तो वो they feel very smug about it. वो सोचते हैं वो अपने मज़हब का बड़ा वो प्रमोट कर रहे हैं या उसकी इज्जत रख रहे हैं. I think they are insulting their own religion and certainly insulting the people who work for them, on whose labor their comfort depends. And this is something that we as a majority are blind to in our homes, in our offices, on the street. हम में से कौन आवाज़ उठाता है, कब बोलता है? जब कोविड आया है तो ये जब प्रोटेक्टिव गियर मिल रहा था तो डॉक्टरों तक गया जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, योर जेनिटेरियल वर्कर्स, योर गटर स्वीपर्स, द मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, उन तक नहीं पहुंचा. They did not get any of this. And as Akil has pointed out, this has fed into religious extremism in the country. एक extremist groups को क्या चाहिए? उनका political agenda तो होता नहीं, वो कोई economic या और चीज़ तो उनके बस की बात नहीं है well-being. वो तो एक मज़हब को इस्तेमाल करते हैं अपनी importance के लिए. और उस extremism, और ये बहुत सी ऐसी पार्टियों ने जन्म लिया है, who use religion to put down the other, and Jadawala was one such incident. और क्या हुआ जड़ावाला के बाद? लोगों के घर जले, घरों से निकाले गए, खेतों में रातें गुजारी, 2 दिन के लिए हाय हाय कितनी बुरी बात हुई, लोगों ने कह लिया, and end of story. What happened? Has anything been done for Jadawala? Has anything been done to prevent Jadawala? Ayra's book introduces us to a very, very grim reality. And I think we need to do more than hang our heads in shame. We need to act upon it. Thank you. I have nothing more to say. I've no words. Thank you, Neelam, for those words. When you were mentioning this incident in Jarawala, I was myself reminded of the Gojra incident. You know, the Gojra Saneha happened quite a few years ago now. I remember I've got relatives in Gojra and we were kids, और क्योंकि हम लाहौर से थे, we would get special treatment when we'd go there. शादी का है सारा माहौल, and you know सबसे ज़्यादा खाना हम बच्चों को दिया जा रहा है, और you know we had such a grand fun time. I remember during the summer, and then I remember हम घर वापस आए. One fine day, you find out कि ये हो रहा है incident. Within a couple of hours, I don't know from where,
thousands and thousands of people showed up, burnt the whole space down. We went the very next day, I remember, and वो घर के जो beam हैं, they had completely melted away, क्योंकि उन्होंने इतना जलाया, इतना acid फेंका कि पूरी जगह burn down हो गई. There were about 9 people who were murdered. One of them was pregnant. All of them were my relatives. So I remember when we were growing up, it had a shocking sort of impact on me. One of the clerics who was pivotal in starting the Gojra ki jo pura mob attack hai, went on the loudspeaker and said कि ये Isahi चूड़ास जो हैं इनको अटैक करें, जाएं हर जगह आग लगाएं और सारी जगह को तबाह करें. And then completely everyone did the same thing. There seems to be this sort of, in the last 30, 40 years, intimately entwined category, the idea of a Christian identity, but also a caste identity. But actually, these people aren't from somewhere else. They're from the same mahalla, जो एक साथ ही रह रहे हैं. Sometimes one wonders, क्योंकि आपने बात की जाट की, my own research, if I may now plug that in as well, I'm a history guy. मैं ज़्यादा 19th century के ऊपर काम करता हूँ. I remember, the Gojra incident had a huge impact on me. And I thought, where is this stigma coming from? I spent a lot of time tracing what is a Chura life like in the rural agrarian landscape. I did a lot of work for several years, and I thought, acha, I realized that in gaon ke andar, they're not the Churas. You mentioned the Jats. The Jats are a very important player as well. In fact, a lot of people now are quite happy identifying as a Jat. In my research, when I sort of share it with people, I normally say this. There are two groups that I study in my own research. One are this group known as the Jats, the other group known as the Churas. One has, right now in Pakistan and also across the border, a very good life identity. They're looked upon as well-to-do. They're in the bureaucracy. They're in the civil service. They're actors. They're rap singers. In fact, if you do ethnographic work on dating sites, अगर आप जाएं Tinder के ऊपर और बाकी जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, they will write अपने नाम के आगे मैं लकी जाट हूँ, अली जाट, जटनी this. So there's this idea that a Jat identity is a positive identity. It's a desirable identity. It's a powerful identity. And I see this every day, Lahore ke andar, Sialkot ke andar, Gujranwala ke andar, that people will adapt and portray a Jat identity. On the other hand, we've got a community जिसकी PR बहुत ही खराब है. The Chudas have the worst PR manager in the world because nobody seems to like them. But when you go back 150 years, and which is what I've been doing for the past few years, you find out that in the actual landscapes of Punjab, right after canal colonization, if you look at the grainy life world of the communities, they seem to be doing similar sorts of work. The Jats who are now very popular, very powerful, come from a low caste background as well. So there's this idea that right now in Pakistan, in Punjab, for example, a Jat identity is pushed up. But then they too come from a low caste background. But it's a great success story. My own work showcases कि किस तरह British colonization के अंदर जब canal colonies बनी, तो land distribution हुई, तो there were certain groups जिनको British government ने ऊपर लेके आए. They came from Bengal, they went to UP, and by the time they came to Punjab, they felt कि जो हमने मॉडल इस्तेमाल किया था बंगाल के अंदर कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनको हम ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, this doesn't seem to work. And by the time they came here, ब्रिटेन के अंदर भी एक मूवमेंट चलना शुरू हुई जहाँ पे दे थॉट आइडियल इंग्लिश बंदा कौन है, वो जो रूरल लैंडस्केप में टिल करता है. और उनको ये ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स को जो पेजेंट कम्युनिटी है जाट्स की, उनके अंदर अपने आप नजर आना शुरू हुआ. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू लुक एट द एथनोग्राफिक वर्क बीइंग डन by these people. They want to now save the Jats. Within a couple of years, you see कि जब land acquisition होती है, distribution किसके लिए हो रही है? The Jats are getting all the lands. Their big villages being set up. Within a couple of generations, then वो HSN में भी बचे जा रहे हैं because they've now become medium landowners. They become large landowners, and there's now this new political party that's been created. और पूरे ब्रिटेन, पूरे यूके, इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रही है. लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत किसको है ब्रिटिश एम्पायर से? द पंजाबीज.
The only landscape where there's no anti-colonial movement यहाँ पर है. वो क्यों है? क्योंकि there's this whole group that's been rehabilitated. I showcase also in my work that this is time period में before the Jats got all of this special treatment. The Chudas, who are another group, lower caste group, just like the Jats, they're doing similar kinds of landscape work. They are carpenters. They work with embroidery. They clean things. They're tillers, but they're also landowners. There's ample evidence that they're not medium landowners, but they're also large landowners. By the turn of the 20th century, we have this pesky little thing called the Land Alienation Act, जो कहता है कि कुछ लोग agricultural tribes हैं, कुछ लोग non-agricultural tribes हैं. And this is when the first time the Chudas are given the title of non-agricultural tribes. Now, by law, they can't own land, and that's where a new political economy comes into play. And of course, in the last 75 years, we've got a huge shift in the narrative. So today, when we think about a particular community, it has a very different identity than it was 150 years ago. I think one of the things to, of course, remember also is that a group's identity is static to है नहीं. जिस तरह मैंने अभी बात की है, look at the Jats, for example. They're a great success story of British modernity. Nobody looks upon them as an undesirable identity. But एक और group है who actually come from a very similar background than this valorized community. But now उनका हाल देखें. So after I turn it over to Professor Talwa, I want to ask you also, what is the role of the state here? Because you're doing some excellent work. You've done a lot of academic work. You've got Mary Gill as well. The power of the state seems to be very important in terms of creating subjectivities and also engineering society. So I'd like to talk about that. But before that, we've got some fantastic photos. जो अगर आप लगा दें, and Professor Tala, if you'd want to talk about that. So some months ago, I got a call from Ayra, who asked me if I would join in this panel on her book launch. So of course, I asked her to send me the book, and हाँ जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में जहाँ पर and she थिंकफेस्ट sent me 2024 she का sent me एक सेकंड होगा Swept थिंकफेस्ट Aside, 2024 तक and ये सिर्फ थिंकफेस्ट when I went through अच्छा आपने ना Swept मुझे मिनट हो जाए Aside, ना तो उस पर बता दीजिए I ठीक है was immediately I thought of an exhibition and आप of बस an मुझे ना ऐसे artist ओके कर दिएगा whose मिनट हो work गया was shown ठीक है at the National College of Arts in हाँ जी 2010. बिल्कुल इस वक्त मैं Anyway, there was an exhibition that was held in 2010, and the work was of this artist called Malcolm Hutchison. Malcolm Hutchison is from Scotland, and he lived for many, many years in Lahore. He's quite a remarkable artist. Mainly his work is in photography. He worked at the National College of Arts. He lived in various places in Lahore, in Anarkali, in Shadman, in Gulberg, and all kinds of places. And he worked on various projects. One of the projects that he worked on was on sanitation workers. The exhibition that I'm referring to and the photographs that you're looking at is called Ganda Nala. And when I read Swept Aside, I immediately thought of Malcolm's work because the complete visual complement to Swept Aside. It told the whole story in images and the whole pathos of the situation that the sanitary workers find themselves in. I hope that all these images are going to be shown on loop because Malcolm has made this presentation. And you can see some of the things that we have been talking about, people working in very unhygienic conditions. If you look at their feet,
you look at the slime and dirt and muck in which they are surviving, existing with animals, with these buffaloes in water. And this is a day in and day out experience. Why has he stopped, Abraham? It is on a loop. I don't know. Anyway, so Malcolm's Ganda Nala project was then published by the National College of Arts into a book. And I don't know whether it is still available at NCA, but if you can get hold of it, they are really some wonderful photographs. And I only wish that I had known of Ayra's work before she actually published it, because I would have pointed her in that direction. Anyway, I put Ayra and Malcolm in touch. And this is, it would really, it was very interesting for both of them to communicate. And so Malcolm is now, he knows that we are having this session, that we are going to be showing his photographs, and he sent me an extract. And I thought that I would read it out because it just tells you what his concerns were when he was working on these photographs, and indeed on all the other work that he has done on Lahore. My intention in all my work is to find the fault lines within the structures of contemporary social history that can reveal problems and possible solutions to important issues within our society. Water is purifying in most religious contexts. Its history is relevant and apparent in its structures, which reflect a troubled colonial past, and the inequalities it highlights are manifest throughout the structure of the society. The effects of bad water management is manifest to all in the problems we face in maintaining our environment. So, a simple subject like water, through careful examination, may, like a prism, refract knowledge across multiple areas of study. So, this is what he worked on. And this study of his on sanitation workers is in print and available for all of us to see, and a great compliment, as I said earlier, to Ayra's work and Swept Aside. Thank you very much, Professor Tawla. This has been really enjoyable for me because we've gotten four very different perspectives about the book, but also largely on the topic itself. We've got exactly 13 minutes. Rather than me also asking questions, how about we open it up to the floor, take a few, and then maybe I can also ask a few. Do we have the mic ready? Yeah. How about we start with you? Could we start with her? Oh, Jalin, why don't you start with Assalamu alaikum. Thank you so much for this very insightful and very interesting session. Tricky, दो सवाल just plugging in. एक would be very interesting to hear from the panel कि what was the impact of colonialism? आपने बात की colonialism के बारे में, but when we specifically look at Christian communities और अगर हम upper middle class या middle class community की interaction देखें गोरे Christian के साथ, is very different as compared to a local Christian population. कि वही लोग बाहर जाते हैं तो Christians के साथ खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो रवैया बदल जाता है, तो उसका अगर impact, and then उसी से tied question के what does liberation in terms of the oppression against the Christian community look like? Is it कि ultimately जो जिस profession के बारे में हमने बात की है वो किसी ना किसी ने काम तो करना है,
क्या लिबरेशन उस रवैये से आज़ादी है या क्या लिबरेशन उस प्रोफेशन से आज़ादी है? Thank you. If we could have you respond to it. अच्छा, दोनों आपकी बातें बहुत ही वेरी पर्टिनेंट। पहली बात तो ये कि मेरा इस बात पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बिलीफ कि गोरे ने आके मुसीबत पे डाल दी है। और अभी भी जो डिस्कशन भी है ना, उसमें वी आर कंफ्यूजिंग के जो शूदर होता है और जो अनटचेबल होता है, ये पास पास करीब करीब होते हैं, ये ऐसा नहीं है। जो चार कास्ट हैं वो विदन, सीधी आसान सी बात, वो गांव के बीच में रहते हैं। और ये जो पांचवा छूत है, ये गांव से बाहर रहता है। आप उसकी वो वाली मूवी देखें लगान, आपको लगेगा पता कि वो क्रिकेट खेलने गांव से बहुत दूर जाते हैं और वहां पे उन्हें कचरा मिलता है। कचरा डजंट लिव इन द विलेज, तो ये तो आउटसाइडर है ये बिल्कुल। और इसीलिए जो मिशनरीज आए, उन्होंने फिर इनके लिए अलग गांव डाले कि भाई आपकी कोई इकॉनमी बेहतर हो जाए। आप और भी देखना चाहते हो तो आपको इसका अंदाजा हो सकता है वारिस शाह की हीर से। तो वो कहता है कि चूड़े दा पुत ना होवे सैयद, ना होण पुत ना होण घोड़े पुत लेलियां दे। वारिस शाह फकीर भी नहीं होंगे। यहाँ पे फकीर का मतलब ये वाला फकीर नहीं, फिकर, फिलोसोफर भी। वारिस शाह फकीर भी नहीं होंगे पुत तेलियां जट्टां मोचियां दे। तो ये जो तेली जा और मोची है और जाट है, ये उसने बहुत ही लोअर लेवल पे गिना है। बट देन अगेन जो हायरार्की है उसमें सैयद सबसे ऊपर है और जो चूड़ा है वो सबसे नीचे है। और ये गांव से बाहर रहता है, ऐसे लिखने साइयां दी ठट्ठी है, वो आप उसको वहां से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, कॉलोनाइजेशन के नतीजे में ये जरूर हुआ जो वो इब्राहिम कह रहे हैं कि आइडेंटिटीज हार्डर हो गई हैं, उनसे निपटना शायद पहले थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान था। लेकिन डीएनए की स्टडीज है, हमें उससे पता चलता है कि हिस्टोरिकली क्या हम ठीक कह रहे हैं और किस हद तक कह रहे हैं। जो दूसरा आपका सवाल था, जब प्लीज दोबारा से थोड़ा रिपीट करेंगे कि क्या एग्जैक्टली आप कह रहे थे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, इसके ऊपर मेरी जेम्स गिल ने बहुत लैंडमार्क काम किया है। ये जो आपके सामने हम चूड़े की बात कर रहे हैं ना, लफ्ज चूड़ा रिपीटेडली सेइंग, ये कभी सोसाइटी में इस तरह से लिया नहीं था जाता अनलेस यू आर वेरी एंग्री एट समवन। अच्छा, तो इन्होंने मूवमेंट ये शुरू की कि भाई ये डिग्निटी जो है ना, वी नीड टू ब्रिंग डिग्निटी टू द प्रोफेशन। अच्छा, मैंने भी ये जो काम इस पे किया है, तो एग्जैक्टली आई एम नॉट अ चूड़ा माई सेल्फ इन द सेंस कि मैं वो काम नहीं कर रहा। लेकिन अल्टीमेटली सवाल यह है कि जो सही कहता है मुझे, वो साथ चूड़ा भी कहता है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। और हमने इसको आईएलओ के फ्रेमवर्क में भी देखा है स्टडी में कि ये स्लेवरी है, ये गुलामी का प्योरली निज़ाम है जिसमें रियासत इक्वली शामिल है, जिसका आप बात कर रहे थे कि रियासत ने वो निज़ाम रखा है और माशरा उसके साथ मिला हुआ है। रियासत ये कहती है कि भाई ये काम जो करेंगे ये सिर्फ साई चूड़े करेंगे, और माशरा ये कहता है भी आपको कोई काम नहीं देता। ये जो हमारी एनजीओ है ना, इनको बहुत फिक्र रहती है कि गैर मुस्लिम सदर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर, भाई ये आप नहीं बन सकते। सही तो चपड़ासी नहीं लग सकता। मेरा मसला तो यह है यार, सानू चपड़ासी लगन दो, सानू ड्राइवर लगन दो, सानू कुछ होर भी लग लैन दो। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर वर्किंग, सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस इज वर्किंग फॉर द डिग्निटी ऑफ दिस ऑक्यूपेशन। हम ये कह रहे हैं कि चाहे मुसलमान करे, हिंदू करे, सिख करे, हमें उसकी इज्जत करनी है, उसकी जान की परवाह करनी है। थैंक यू। हाँ, जस्ट टू ऐड कॉलोनियल जो आपने क्वेश्चन किया ना, इट हैज़ नॉट ओनली फर्दर क्रिस्टलाइज्ड दीज आइडेंटिटीज़, बल्कि उन्होंने री किया। लाइक आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो कैथेड्रल चर्च जब खुला था तो वो अपने ब्रिटिश या आयरिश गैरिजन उनके लिए खुला था, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी भी आपको उनकी फ्लैग्स इनसाइड द चर्च नज़र आती हैं। एंड ब्राउन स्किन वॉज नॉट अलाउड टू एंटर। उनके लिए फिर आगे जाकर अनारकली में उन्होंने लोकल लोगों के लिए दे ओपन द चर्च। और इस तरह की ये जो पूरा, क्योंकि क्लास ब्रिटिश द वे क्लास कॉन्शियस ना, दैट क्लास कम्स फ्रॉम ब्रिटिश एंड द रेस फ्रॉम अमेरिकन, तो वो हमें ये रिफ्लेक्शंस नज़र आती हैं। सो दैट आर स्टिल मेंटेन, वेरी मच मेंटेन दीज हायरार्कीज। और बाकी आपने लिबरेशन का जो कहा, ये काम में टेक्नोलॉजी इनोवेशन लाना, एंड देन वी डोंट हैव टू लुक टू वेस्ट, वी कैन लुक इन टू अदर कंट्रीज़, यहाँ नेपाल में, फिलीपींस में, दूसरी कंट्रीज़ ने जिन्होंने काफ़ी मैकेनाइज्ड मोटर बाइक्स वगैरह इस तरह की इंट्रोड्यूस की हैं जस्ट टू ईज देयर लेबर। सो इस तरह की चीज़ें हम ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, जो हम स्टेट के साथ डिमांड करते रहते हैं। We take two questions. Okay. We'll start with you, and then if we could have you, please, and I'll come to you after that.
Thank you very much. There is another perspective which I really want to highlight here, that during my visit to Arab world or the Middle Eastern states, I have seen all the Pakistani Muslims were doing the cleaning, and even in UK or the West, they were all Bengalis who were doing the cleaning. So it's completely different thing. Even before Brexit, the high position were occupied by the Britishers, and the mediocre kind of jobs were by the European, as Italian and Polish, and rest all the cleaning was by the Pakistani Muslims or South Asian Muslims. So, according to my analysis, I have done some research about the minority. It depends on the state or the people, how they want to perceive them. Thank you very much. If we could go to you, if you have a question. Hello. I would like to congratulate Ma'am Ayra. I'm very proud to be one of her students. A very insightful work. So my question is regarding the identity chura. My question comes from my personal experience. I have a co-worker and I come from a rural background as well. So उसमें से मतलब there is this phenomena that you can reclaim the identity of chura if you are able to walk away from it, if you are a success story. So I have a co-worker which उनके जो वालदान हैं वो चूड़ास हैं, but he has been able to educate himself, and he is kind of a success story in his community, so he can reclaim. But yeah, so there is a lot of contradiction, and it unravels a lot of behaviors. So it just makes me it's a Thank lot you. confusing. Question So की समझ आ I गई। would like to have Ma'am Ira's point of view on it, that how does this happen? And why is that that person is still not able to reclaim the identity, but in a way which again perpetrates the negative connotation? Thank you. Thank you If so you could much. quickly take this question and then we can. I would like to know the origin of the word Juda. इसकी provenance क्या है? इलावा इसके इनकी vote bank क्या है? Do they have any constitutional rights? Thank you. If you'd like to respond. Yes, I'll go with you and then I'll respond to her. I think Dr. John O'Brien did a brilliant work on the, it is an ethnographic and historical work on the very origins of Chura. So he's taking this position that it used to be a tribal identity, and the tribe, the people are living together. They have a particular culture of then songs and music. They have their own norms and they have their own gotras and tribes, and there was a kind of cohesive fraternity among this tribal chura, and then it kept on changing into that caste, and then the different connotations were kept adding to it. So I think for that we can look into his work. And the second question about the constitutional right, and I also relate this to your question, that how the state is responding to it. Like if you look into the constitution, it says that we do have to take affirmative actions for the marginalized section of the society, and we do lobby with state officials, with bureaucrats and with parliamentarians, that look, we to give us some special measures like quotas. And in 2009 we got 5% quota for religious minority across all positions advertised in the government sector. And since 2009 till today, again we are finding lot of discrepancy in the implementation, because then the the sarkar, the bureaucrats were but a trick
سے ان کو وہی پوزیشنز آفر کرتے ہیں. موسٹ آف دی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن آر اپلائنگ دس 5% quota in the janitorial work, which is already concentrated by Christians. So that is one thing, but there are some success stories. If people like from the community is always in transition. But there is another thing which with the time constraint we couldn't discuss, that there is a strong, the very identity of Chura community, Chura lurks throughout your lived experiences. Like agar main hu, main padh likh gayi hu, ya achhe, I was exposed to good institutions, I'm a professor and all that. But again, if somebody wants to settle, if somebody wants to settle score with me, so someone will share, they use this kind of, connotation, she's a Churi. So it doesn't, it's very easy to have mobility in class, but it's very difficult to be mobile in caste. Keeps haunting you. So nurses ہیں Christian, you go to hospitals, nurses نظر آتی ہیں, بیوٹی پارلر گرلز ہیں, اس میں میں نے یہ کتاب میں ان کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ بیوٹی پارلرز میں کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ مینی کیئر آپ نے کرنا ہے کیونکہ پاؤں کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے. سو دیز آر دا تھنگز, دا ویری کاسٹ کی جو وہ ہے اس کی جو وہ اس کے جو شیڈوز ہیں, دے کیپ کمنگ بیک اینڈ دے کیپ ہانٹنگ. تو اسٹیٹ کے ساتھ پھر ہمارا یہ تھا کہ ایجوکیشن کوٹا دیا جائے, وہ ابھی کچھ پروونسز نے دیا ہے 2% ایجوکیشن کوٹا فار ریلیجس مائنورٹیز. تو ہم کوٹاس کے اوپر زیادہ ان سے لابی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جیسے بس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز, دیر آر ادر ویلفیئر پروگرامز, تو دے شوڈ بی گیون اے اسپیشل کوٹا ان اٹ. سو آئی ڈونٹ. اچھا, اس میں جو آپ نے بات کہی نا کہ لفظ چوڑا ہے اور وہ کہاں پہ ہمیں ان کا پتہ ہو نمبر, دس از ناٹ پاسبل. پاکستان میں مائنورٹی کا صرف ایک ہی یارڈ اسٹک ہے, کانسٹیٹیوشن جو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مذہب کے علاوہ کوئی اور مائنورٹی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, سو وی ڈونٹ نو دا نمبر. ایون دیر آر مسلمس ہو آر کمنگ فرام دا چوڑا بیک گراؤنڈ. اگر 1931 کی آپ سینسس پنجاب کی دیکھیں تو آپ کو لگ جائے گا کہ رفلی ہاف آف دیم پرابلی ہیو کنورٹڈ. ایک بات. دوسری بات جو آپ یہ کہتے ہیں لفظ آیا کہاں سے, اس کا ایگزیکٹلی میننگ کوئی زیادہ سمجھ نہیں آ پا رہا. سینسکرٹ سے کچھ اس کو اوریجن سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چوڑا ہے یہ کوئی اس طرح کا اس کا مطلب ہے کہ کوئی چوڑا ہے اور اس کو صاف کرنا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ پیپل آر کنفیوز. تھرڈلی آپ کا جو سوال سے اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو جان اوبرائن جو جس کا کام میرا خیال ہے کہ اب پوری دنیا میں اس سے بہتر کسی نے کام نہیں کیا, جیفری کاکس نے, جس کا کہ مراد نے اپنے اس تھیسس میں کافی اس کا ذکر کیا. اگر آپ اس کو اور جان اوبرائن کو دونوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ بلکہ میں نے مہابھارتا سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش کی ہے. دا لویسٹ آف دا لو جو آپ کو پچھلے 2-2.5-3 ہزار سال میں ہندو لٹریچر میں ملتے ہیں وہ ہیں چنڈالا ملتا ہے, چنڈال. چنڈال جو ہے جان اوبرائن کہتا ہے کہ 15ویں صدی میں دے گاٹ ڈیوائڈیڈ انٹو 3 کاسٹس, چوڑا, چمار اور ڈوم میں. اور حالت یہ ہے کہ جیفری کاکس یہ کہتے ہیں ان کا لیول اتنا لو تھا کہ جب دہلی میں ڈوم جو ہے کنورٹ ہوئے اور چرچ جانے لگ پڑے تو چوڑا جو کنورژن ہے وہ اس کے بعد شروع ہوئی. تو جب ڈوم کو یہ پتا چلا کہ یار چوڑے بھی کرسچن ہو گئے, دے ریورٹڈ, دے لیفٹ کرسچینٹی. یہ اتنی لویسٹ آف دا لو ہیں. اور پرابیبلی جو ایبٹسن کہتا ہے کہ پوری ہائرارکی میں سانسی سے علاوہ ان سے نیچے کوئی نہیں ایگزسٹ کرتا. سوشل ہائرارکی جو ہے اور کاسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائرارکیکس ہے, ہائرارکی میں بات کرتی ہے. کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے, اور یہ اونچ نیچ پیدائش سے پتہ چلتی ہے اور اس کو پیورٹی کے اسکیل پہ دیکھتے ہیں. آئی نو آئی ہیو سیڈ فیو تھنگس ویری کوئکلی, لیکن اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو تو پھر آپ اس کو اس چنڈال کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ہم یہ جو لوگ ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں. اور چنڈال کی آخری بات, اس کے ذمے 4-5 چیزیں جو ہیں ہندو جو ٹیکسٹ ہے اس نے ذمہ داری لگائی ہے. مانو سمرتی ہے, ویری اسینشیل ہے. یہ ساری جو کاسٹ واس جتنی آج ہم بھی کر رہی ہے اب بھی اس کو فالو کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ 3-4 کام ہے. ایک, یہ مرا جانور اٹھائے گا جس کے اوپر کہ آپ یہ دیکھیں کوئی بندہ مار دیتے تھے کہ تو چوڑا ہے تیرا کام میں تو جانور تو ہی چکیں گا. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو ہینگنگ ہے یہ ان کے ذمہ, اور یہ ہینگنگ اللہ دے فضل اللہ آج بھی ساڑھے ہی ذمہ ہے. یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہے جنہوں نے تارا مسیح نے ہینگ کیا, یہ وہی تارا مسیح کا جو باپ ہے اس نے وہ جو بھگت سنگھ ہے اس کو ہینگ کیا. تو اور جو تارا مسیح کے آگے بچے ہیں وہ جتنے ٹیررسٹ اب بعد میں ہینگ ہوئے جس کے اوپر مورٹیریم اور وہ جو ساری ہماری گفتگو ہے, تو یہ انہی کے بچے ہیں جو ہینگنگ کر رہے ہیں.
तो thirdly ये सफाई का भी जो है ये उसी में है, वो ये 4-5 जो ऑक्यूपेशन है, ये तो लिहाजा आप इसकी कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग हम ले सकते हैं कि कौन है एंड व्हाई दे आर स्टक इन दिस ऑक्यूपेशन. इवन इन नर्सिंग जो है उसका भी इससे ताल्लुक है, कुछ और भी चीजें जो आयदा ने इसका जिक्र किया. थैंक यू. Thank you very much. I would love to take more questions, but we really have run out of time. If there's one good investment you can make today of 1,000 rupees, go outside and buy this book. Thank you very much.